Okay, so in the previous lecture, we have discussed about the communication system. Now we will discuss about the central monitoring system or central monitoring station. Now, what is central monitoring station? The central monitoring station is the master unit of the SCADA system. It is in charge of the collecting information gathered by the remote stations and of generating necessary action for each event detected. The central monitoring station can have a single computer configuration or it can be network or to workstation to allow the sharing of information from SCADA system. So basically at the central monitoring station we have the master unit and on which you have implemented your SCADA system. So it will gather the data from all the remote station and it will generate the necessary actions for each and every event detected over there. Okay, so you have to just give the tagging for each and every sensors which you are going to be used in the field devices. The sector monitoring station can be a single computer configuration. So it has two types, either single computer configuration, only one server is there, or it can be network or two workstation. So either it has a single computer or it has a network of number of systems over there, workstation, to allow the sharing of information to the SCADA system. A man-machine interface program will be running on the central monitoring station computer. A mimic diagram of the whole plant or the process can be displayed on screen for easier identification with the real time system. Each input-output point of the remote units can be displayed with the corresponding graphical representation and the present IO reading. The flow reading can be displayed on a graphical representation of a flow meter. The reservoir can be displayed with the corresponding fluid content depending on the actual tank level. Setup parameters such as strip value, limit, etc. are entered on this program and downloaded to the corresponding remote units for updating of their operating parameter. So this is the very important feature of your SCADA system, man machine interface. याच्यामध्ये काय होतं की माझी जी सिस्टीम आहे त्याची आपण एक डायग्राम बनवलेली असते ॲज इट इज. दॅट डायग्राम इज कॉल्ड एज द मेमिक डायग्राम. Okay, so whatever the systems looks like, the same diagram we have simulated on the central computer on which your SCADA is installed. And what it will do, all it is a real time diagram. What exactly happening at this moment on your device, on your field, that is going to be replicated over here or that is going to be observed from this location, a central monitoring system. Okay, each whether the sensor is activated, whether the transducer is activated, what is the value of current, speed, all these things can be measured over here with the help of input output points. And these input output points are called as the tagging आपण दिलेली असते त्याला. ओके, आणि त्याच्यामध्ये इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन अँड प्रेझेंट द इनपुट आउटपुट रीडिंग. हे जी मिमिक डायग्राम आहे हे काय तुमचं एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे आणि प्रत्येक इनपुट आउटपुटचं रीडिंग तुम्हाला दिसतं. त्या इनपुट आउटपुट रीडिंगमध्ये काय असेल, सपोज फ्लो मीटर यूज केलेलं असेल तर पाण्याचा किंवा लिक्विडचा फ्लो किती आहे, रिझर्वायर असेल तर त्याची लेवल किती आहे, फ्लुइड कंटेंट किती आहे त्याच्यामध्ये, टँकची ॲक्च्युअल लेवल किती आहे आता. ओके, आणि काही पॅरामीटर आपण सेटअप पण करू शकतो की ट्रिप कितीला व्हायला पाहिजे, त्याची मॅक्झिमम लिमिट किती असायला पाहिजे, मिनिमम लिमिट किती असायला पाहिजे. वन्स यू आर सेट इट फ्रॉम द CMS सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टीम, इट कॅन बी डाउनलोडेड टू द रिमोट युनिट्स आणि त्यानुसार तुमचं ऑपरेटिंग पॅरामीटर चेंज होतं. द MMI program can also create a separate window for alarm. The alarm window can display the alarm tag name, description, value, trip point value, time, date, and other information. All the alarms will be saved on the separate file for later review. The trading of the required points can be programmed on the system. Trading graph can be viewed or printed at a later time. Generation of management report can also be scheduled on for specific time of the day on a specific basis, periodic basis upon the operator request or event initiated alarm. Access to the program is permitted only to the qualified operator. Each user is given a password and privilege level to access only particular areas of the program. All action taken by the user are logged on a file for later review. नाव MMI मध्ये काय होतं, एक सेपरेट विंडो अलाराम करता क्रिएट केलं जातं. ओके, आणि अलाराम विंडो काय डिस्प्ले करेल तुम्हाला, अलाराम टॅग्स असतात वेगवेगळ्या, टेम्परेचर असेल काय असेल वॉट एव्हर दॅट, ते टेम्परेचर असेल प्रेशर असेल त्याचे टॅग्स दिलेले आहेत आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे, व्हॅल्यू, ट्रिप पॉईंट किती असायला पाहिजे, टाईम, डेट
आणि आणखी काय इन्फॉर्मेशन असायला पाहिजे त्याची. ऑल अलार्म विल बी सेव्ड ऑन द सेपरेट फाईल फॉर, आणि जेवढे काही अलार्म इनिशिएट होतील ते एका फाईलमध्ये सेपरेटली सेव्ह होतात, जेणेकरून तुम्ही त्याला नंतर बघू शकता. अ ट्रेडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पॉईंट्स कॅन बी प्रोग्राम ऑन द सिस्टीम. त्याचे रिलेशन काय असेल ते आपण हे करू. आणि ट्रेडिंग ग्राफ आहे तो आपण बघू शकतो किंवा त्याला प्रिंट पण करू शकतो. द जनरेशन ऑफ द मॅनेजमेंट reports can be also scheduled. You can generate the reports, okay, which need to be submitted to the management or something, either on time basis, or you can set it on the operator request, or it may be even triggered initiated alarm. So specific time ला पण तुम्ही रिपोर्ट जनरेट करू शकता, पिरियडिक बेसिसवर पण करता येतील, किंवा ऑपरेटरने रिक्वेस्ट केल्यानंतर पण, किंवा एखादा इव्हेंट जर ऑकर झाला तर इट विल ऑटोमॅटिकली इनिशिएट द अलार्म अँड इट विल जनरेट द रिपोर्ट. Now this access to the program is permitted to the qualified operator. प्रत्येकाला सिस्टीमला ऍक्सेस नाहीये. क्वालिफाईड ऑपरेटर असतील त्यांनाच त्यांच्या लेवलनुसार ऍक्सेस दिला जातो. त्याकरता एक युजर आय डी आणि पासवर्ड आहे, अँड दे हॅव प्रिव्हिलेज लेवल. सुपरवायझरला ऍक्सेस असेल तर फक्त एक दोन पॅरामीटरचे व्हॅल्यू चेंज करण्यापुरतं, मॅनेजरला त्याच्यापेक्षा जास्त ऍक्सेस. सो इच अँड एव्हरी वन हॅज द डिफरंट ऍक्सेस लेवल अँड डिफरंट प्रिव्हिलेजेस, okay, of the particular values of the program. All action taken by the users are log on the file for later review. Whatever the actions are taken, whatever the changes are made, that should be log on in a file, okay, or that may be automatically log in the file. Now what is this CMS? CMS कशी असेल किंवा SCADA सिस्टीम कशी असते त्याचा एक आपण जस्ट ओव्हरलुक बघूया. सो दिस इज आर ओ सिस्टीम. या आर ओ सिस्टीममध्ये वॉटर कुलिंग टँक आहे. वॉटर कुलिंगमध्ये वॉटर कूल होतं, तुमचं एक पंप मोटर आहे. पंप मोटर त्या वॉटरला इट विल जनरेट द कुलिंग. कुलिंग वॉटर इकडे येतं, त्याच्यामध्ये कुलिंग टॉवरला केलं जातं. ही आर ओ सिस्टीम आहे, ओके. याच्यामध्ये आर ओ वॉटर इथे आपण प्लेस करतो, द आर ओ टँक विल वर्क. सो दिस इज ॲक्च्युअल सिस्टीम विच इज सिम्युलेटेड ऑन द डिस्क. नाव दिस इज द अलार्म विंडो, ओके. ओव्हरलोड ट्रिप. याच्यामध्ये काय झालं आहे, सपोज आता की ओव्हरलोड झालेलं आहे. ओव्हरलोड झाल्यामुळे काय झालं आहे, तुमचं ट्रिपिंग झाली. सो इट विल जनरेट द अलार्म, ओके. 18 डिसेंबर 2000ला संध्याकाळी 6:26 6:26 तुमचा P101 means P101 is your over here. So this particular pump is getting to be overloaded. हा ओव्हरलोड झाला आणि ओव्हरलोड झाल्यामुळे सिस्टीम बंद पडली. So this is one type of alarm which is going to be. So it will ask for the acknowledge, whether you want to acknowledge this one or acknowledge all, you need to acknowledge this one. ना आता हे रिॲक्शन टँक आहे, याच्यामध्ये वेरियस इन्ग्रेडियंट्स केले जातात. सो हिअर ते जर डिफरंट आहे. स्टीम असेल तर स्टीम करता आपण नॉर्मली रेड कलर लाईन शो करतो, आर वॉटर करता पर्पल कलर लाईन असेल, आणि नॉर्मल याच्या करता तुमची जी लाईन आहे. सो वी कॅन यूज द डिफरंट कलर्स फॉर दिस वन, अँड दीज आर द वॉल्स. नाव याच्यामध्ये परत अलार्म जनरेट झाले अगेन ऑन 18 डिसेंबर 2000. M103 फीडबॅक फेल. सो वेअर इज M103? So M103's feedback is going to be fail over here. So M103, it is not giving the feedback, okay. So as feedback is not generated, so it has given the signal over here, M03, M04, and these feedbacks are not going to be submitted. So these are the problem, okay. Now you can change the set values, okay. So you can change the values from here. My set point is over 50, I have changed, or you can automatically change. There are two modes, different mode, auto mode or manual mode, okay. So you can just do these changes from the central control monitoring station also. And when you are going to make certain changes, are you sure you want to change from operation to the change the operating mode from auto to manual or manual to auto? Then what, depending on your user level, depending on your position, you are given certain privilege, okay. So you have a user ID and you have the password. Only after entering the password you are able to make the authorized changes into the system, okay. And then you will get such type of graphs over there. What is the gain, okay. Once you enter the user ID and password, then you can change the certain rate over there, okay. That proportional gain, integral gain, and derivative gain. So by changing the values you can make certain changes into the system, and by making certain changes these values are going to be changed. So this is the normal diagram that is going to be observed on the operator screen. As the actual values are going to be changed, that actual values are going to be reflected over here. So these are the various diagram of your system.
And these are the alarm set points. That alarm set point, hammer sequence, then alarm set point, you can set the alarm with different values. Okay, and if that values are going to be reached, automatically it will generate the alarm, and it will send the message to the operator, as well as it will give the audio visual warning also. Okay, now what are the applications of this one? So SCADA can be used in the electrical power generation, transmission and distribution system. Electrical utilities detect current flow, line voltage to monitor operation of circuit breaker and to take section of the power grid online and offline. So at the substation, transmission station, okay, we are going to use the SCADA system, in which we are going to measure the voltage, current, power, all the parameters, and depending on that you can just operate the circuit breakers. Okay, or you can disconnect the circuit or disconnect the circuits. Second application in the manufacturing, manage parts inventories for just in time, JIT inventory, JIT manufacturing, regulate the industrial automation and robots and monitor the process and quality control. So this is the again one application of the SCADA into the manufacturing segment. Then we can use the SCADA system in the railways, metros, regulate the electricity to the subways, trams, trolleybuses, to automatic traffic signals for the railway system to track and locate trains and buses, and to control the railroad crossing gates. So that for that purpose also we are going to use the SCADA system, in which you are going to totally automate the system. So it will automatically just detect the train coming, and it will just open the crossing gates or close the crossing gates. Okay, it will automatically change the track, it regulates the traffic on the signal, it will control the traffic flow and detect the out of order signal also. Then next, building infrastructure environment, facilitate the manager use SCADA to control HVAC, heating, ventilation and air conditioning, refrigerator unit, lighting and entry system also. So you can use in the construction field also, building facilities and environment section also. Then sewage, water and sewage. State and municipal water utilities use SCADA to monitor and regulate the water flow, reservoir level, pipe pressures and other factors. So overall, everywhere you can use the SCADA system. These are only few examples, but each and every industry you can use the SCADA system. In the process industry also you are going to use the SCADA system. Means actually what happened, process industry has the maximum percentage of the SCADA system implemented over there. Okay, so these are some few examples of the SCADA system.